In gratitude we offer this incense. Throughout space and time to all Buddhas and Bodhisattvas. May it be fragrant as earth herself, reflecting careful effort, wholehearted awareness, and the fruit of understanding slowly ripening. May we and all beings be companions of Buddhas and Bodhisattvas. May we awaken from forgetfulness and realize our true home. The one who bows and the one who is bowed to are both by nature empty. Therefore the communication between them is inexpressibly perfect. Our practice center is the net of Indra, reflecting all Buddhas everywhere. And with my person in front of each Buddha, I go with my whole life for refuge. Offering light in the 10 directions, the Buddha, the Dharma, and the Sangha, to whom we bow in gratitude. Teaching and living the way of awareness in the very midst of suffering and confusion. Shakyamuni Buddha, the fully enlightened one, to whom we bow in gratitude. Mother of Buddhas, Bodhisattvas, and all beings, nourishing, holding, and healing all. Bodhisattva Gaya,
Great Mother Earth, precious jewel of the cosmos, to whom we bow in gratitude. Showing the way fearlessly and compassionately, the stream of all our ancestral teachers, to whom we bow in gratitude. Dear community, we shall chant the opening verse and then the sutra of the insight that brings us to the other shore. Chère communauté, nous allons maintenant chanter le gatha d'ouverture, puis le sutra de la sagesse qui nous mène à l'autre rive. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. The Dharma is deep and lovely. We now have a chance to see, study and to practice it. We vow to realize its true meaning. The insight that brings us to the other shore. Avalokiteshvara, while practicing deeply with the insight that brings us to the other shore, suddenly discover that all of the five skandhas are equal
totally empty, and with this realization he overcame all ill being. Listen, Shariputra, this body itself is emptiness, and emptiness itself is this body. This body is not other than emptiness, and emptiness is not other than this body. The same is true of feeling, perceptions, mental formations, and consciousness. Listen, Shariputra, all phenomena bear the mark of emptiness. Their true nature is the nature of no birth, no death, no being, no being, no defilement, no purity, no increasing, no decreasing. That is why in emptiness, body, feeling, perception, mental formations, and consciousness are no separate self-entity. The 18 realms of phenomena, which are the 6 sense organs, 6 sense objects, and 6 consciousnesses, are also not separate self-entity. The 12 links of interdependent arising and their extinction are also not separate self-entity. Ill being, the causes of ill being, the end of ill being, the path inside and attainment are also not separate self-entities. Whoever can see this no longer needs anything to attain. Bodhisattvas who practice the insight that brings us to the other shore see no more obstacles in their mind, and because there are no more obstacles in their mind, they can overcome all fear, destroy all wrong perceptions, and realize perfect nirvana. All Buddhas in the past, present, and future, by practicing the insight that brings us to the other shore, are all capable of attaining authentic and perfect enlightenment. Therefore, Shariputra, it should be known that the insight that brings us to the other shore is a great mantra, the most illuminating mantra, the highest mantra, a mantra beyond compare, the true wisdom that has the power to put an end to all kinds of suffering. Therefore,
Formal request. Would all of our friends who are receiving the 5 mindfulness trainings at home please stand up and face the screen as our brother Bao Tang will represent all of you to make the formal request to receive the 5 mindfulness trainings. All of us at home that are receiving the 5 mindfulness trainings, you may like to join your palm in this moment. Pour les personnes qui vont recevoir les entraînements, vous êtes invités à joindre les paumes de votre main, de vos mains, pour recevoir les entraînements. Namo Shakyamunaye Buddhaya. Dear respected teacher, dear noble Sangha, we recognize that we are very fortunate to have met the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Thanks to the many good seeds sown in us by our blood ancestors and spiritual ancestors, we have been lucky enough to discover the path of mindfulness. This path helps us to practice the art of stopping and living deeply in the present moment, so we can nourish, transform, and heal ourselves, and bring joy to ourselves and others. We know that the 5 mindfulness trainings are a complete and beautiful expression of this path. Today, with all our heart, we aspire to receive the 5 precious trainings from our spiritual teachers and from you, the noble Sangha. We understand clearly that following this path, we will be in the company of the Bodhisattvas, and that every moment can be a moment of happiness. We humbly ask our dear spiritual ancestors and noble Sangha to accept our request and to transmit to us the trainings. Namo Shakyamunaye Buddhaya. Cher Thaï, cher noble Sangha, nous sommes très fortunés. Nos ancêtres génétiques et nos ancêtres spirituels ont semé de nombreuses bonnes graines en nous. C'est pourquoi nous avons eu la chance de découvrir le chemin de la pleine conscience, qui nous aide à pratiquer l'arrêt, afin de vivre profondément dans le moment présent, afin de nous nourrir, de nous transformer, de nous guérir et d'apporter la joie à nous-mêmes et aux autres. Nous savons que les 5 entraînements à la pleine conscience sont la manifestation la plus belle et la plus complète de ce chemin. Aujourd'hui, nous aspirons de tout cœur à recevoir les 5 précieux entraînements de nos ancêtres spirituels et de vous, noble Sangha. Nous comprenons clairement que sur ce chemin, nous avons les bodhisattvas comme compagnons et que chaque moment peut être un moment de bonheur. Nous vous prions, chers ancêtres spirituels et noble Sangha, d'accepter notre requête et de nous transmettre les entraînements. We are happy to accept your request. You are very fortunate to have discovered this beautiful path and to have the opportunity to commit yourself to it. In order to be able to continue on the path, you will always need a Sangha. It is very important for you to join or create a Sangha where you live, so you can realize your aspirations. Nous sommes très heureux d'accepter votre requête. Vous avez beaucoup de chance de connaître et de vous engager sur cette si belle voie. We thank you, dear respected teacher and dear noble Sangha, for accepting our requests. We will follow your precious advice with all our heart.
Nous vous remercions, cher Thaï et cher noble Sangha, pour votre acceptation. Nous suivrons de tout cœur vos précieux conseils. Dear friends, please stand up with the sound of the bell and touch the earth deeply one time. Chers amis à la maison, vous pouvez vous lever et toucher la terre 3 fois en gratitude. One time. Une fois. Dear friends, you can sit back down at home. Chers amis, vous pouvez vous rasseoir à la maison. Sangha Karman procedure. Has the entire community assembled? Yes, the entire community has assembled. Is there harmony in the community? Yes, there is harmony. Why has the community assembled today? The community has assembled to perform the Sangha Karman of transmitting the 5 mindfulness trainings. Noble community, please listen. Today, the 1st of January 2021, has been chosen as the day to transmit the 5 mindfulness trainings. The community has assembled at the appointed time and is ready to transmit and receive the mindfulness trainings in an atmosphere of harmony. Thus, the transmission can proceed. Such is the proposal. Is the proposal clear and complete? Clear and complete. Today, the community has gathered to give spiritual support to our friends who make the vow to practice the 5 mindfulness trainings. Will the entire community please enjoy your breathing and remain mindful when you hear the 3 sounds of the bell. The sound of the bell is the voice of the Buddha within, bringing us back to our true selves. Aujourd'hui, la communauté est rassemblée pour offrir son soutien spirituel à nos frères et à nos sœurs qui s'engagent à vivre quotidiennement selon les 5 entraînements à la pleine conscience. Que la communauté entière suive sa respiration consciente et s'établisse dans la concentration lorsque vous entendez les 3 sons de la cloche. Le son de la cloche est la voix du Bouddha en nous-mêmes qui nous ramène à notre véritable demeure.
Dear friends receiving the 5 mindfulness trainings, please stand up and join your palm as we practice touching the earth deeply in gratitude. Chers amis qui recevez les 5 entraînements à la pleine conscience, s'il vous plaît, levez-vous, joignez les paumes de vos mains pour pratiquer toucher la terre en gratitude. Dear friends, on hearing the sound of the bell after the recitation of each line, please touch the earth deeply one time. Chers amis, au son de la cloche, après la récitation de chaque ligne, touchez la terre une fois, s'il vous plaît, en gratitude. In gratitude to our Father and Mother who have brought us life, we touch the earth deeply before the 3 jewels in the 10 directions. En gratitude envers notre Père et notre Mère qui nous ont donné naissance, nous nous inclinons profondément devant les 3 joyaux toujours présents en tout temps et en tout lieu. In gratitude to our teachers who have shown us how to understand and love, we touch the earth deeply before the 3 jewels in the 10 directions. En gratitude envers nos enseignants qui nous montrent le chemin de la compréhension et de l'amour, nous nous inclinons profondément devant les 3 joyaux toujours présents en tout temps et en tout lieu. In gratitude to our friends who give us guidance and support on the path, we touch the earth deeply before the 3 jewels in the 10 directions. En gratitude envers nos amis qui nous offrent conseils et soutien sur le chemin, nous nous inclinons profondément devant les 3 joyaux toujours présents en tout temps et en tout lieu. In gratitude to all beings in the animal, plant, and mineral worlds, we touch the earth deeply before the 3 jewels in the 10 directions. En gratitude envers tous les êtres, humains, animaux, végétaux et minéraux, nous nous inclinons profondément devant les 3 joyaux toujours présents en tout temps et en tout lieu. Dear friends, please sit back down. Now we shall transmit the 5 mindfulness trainings.
Chers amis, vous pouvez vous rasseoir. Nous allons maintenant transmettre les 5 entraînements à la pleine conscience. Dear friends, now is the time to transmit the 5 mindfulness trainings. The 5 mindfulness trainings represent the Buddhist vision for a global spirituality and ethic. They are a concrete expression of the Buddha's teaching on the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path, the path of right understanding and true love, leading to healing, transformation, and happiness for ourselves and for the world. To practice the 5 mindfulness trainings is to cultivate the insight of interbeing or right view, which can remove all discrimination, intolerance, anger, fear, and despair. If we live according to the 5 mindfulness trainings, we are already on the path of a bodhisattva. Knowing we are on that path, we are not lost in confusion about our life in the present or in fears about the future. Chers amis, voici le moment solennel de la transmission des 5 entraînements. Les 5 entraînements à la pleine conscience expriment la vision bouddhiste d'une spiritualité et d'une éthique pour le monde. Ils sont la pratique concrète des 4 nobles vérités et du chemin octuple enseigné par le Bouddha. Ils montrent le chemin de la compréhension et de l'amour véritable, menant à la transformation, à la guérison et au bonheur de l'individu et du monde. Ils permettent d'approfondir la vue juste, qui est la vision de l'inter-être, et de dissoudre le fanatisme, la discrimination, la peur et le désespoir. Pratiquer les 5 entraînements dans notre vie quotidienne, c'est déjà être sur le chemin des bodhisattvas. Conscient, consciente de la chance que nous avons d'être sur ce chemin, nous pouvons cesser de nous faire du souci pour le présent et d'avoir peur de l'avenir. We will now recite the 5 mindfulness trainings one by one. Listen carefully with a calm and clear mind. Say, "Yes, I do," clearly. Every time you see, you have the capacity to receive, learn, and practice the mindfulness trainings read. Nous allons maintenant réciter les 5 entraînements à la pleine conscience, l'un après l'autre. Écoutez chaque entraînement avec attention et avec un esprit calme et clair. Dites « oui » à voix haute chaque fois que vous sentez que vous avez la capacité de le recevoir, de l'étudier et de le pratiquer. The first mindfulness training, reverence for life. Aware of the suffering caused by the destruction of life, I am committed to cultivating the insight of interbeing and compassion, and learning ways to protect the lives of people, animals, plants, and minerals. I am determined not to kill, not to let others kill, and not to support any act of killing in the world, in my thinking, or in my way of life. Seeing that harmful actions arise from anger, fear, greed, and intolerance, which in turn come from dualistic and discriminative thinking, I will cultivate openness, non-discrimination, and non-attachment to views in order to transform violence, fanaticism, and dogmatism in myself and in the world. This is the first of the 5 mindfulness trainings. Do you make the commitment to receive, study, and practice it? Premier entraînement, protection de la vie. Consciente, conscient de la souffrance provoquée par la destruction de la vie. Je suis déterminé à cultiver ma compréhension de l'inter-être et ma compassion, afin d'apprendre comment protéger la vie des personnes, des animaux, des plantes et des minéraux. Je m'engage à ne pas tuer, à ne pas laisser tuer, et à ne soutenir aucun acte meurtrier dans le monde, dans mes pensées
ou dans ma façon de vivre. Je comprends que toute violence, causée notamment par le fanatisme, la haine, l'avidité ou la peur, a son origine dans une vue dualiste et discriminante. Je m'entraînerai à tout regarder avec ouverture, sans discrimination ni attachement à aucune vue, ni à aucune idéologie, pour œuvrer à transformer la violence et le dogmatisme qui demeurent en moi et dans le monde. Ceci est le premier des 5 entraînements. Êtes-vous déterminé à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? With the sound of the bell, please touch the earth from where you are seated. Touchez la terre, s'il vous plaît. The second mindfulness training, true happiness. Aware of the suffering caused by exploitation, social injustice, stealing, and oppression, I am committed to practicing generosity in my thinking, speaking, and acting. I am determined not to steal and not to possess anything that should belong to others, and I will share my time, energy, and material resources with those who are in need. I will practice looking deeply to see that the happiness and suffering of others are not separate from my own happiness and suffering. That true happiness is not possible without understanding and compassion, and that running after wealth, fame, power, and sensual pleasures can bring much suffering and despair. I am aware that happiness depends on my mental attitude and not on external conditions, and that I can live happily in the present moment simply by remembering that I already have more than enough conditions to be happy. I am committed to practicing right livelihood so that I can help reduce the suffering of living beings on earth and stop contributing to climate change and heal and preserve our precious planet. This is the second of the 5 mindfulness trainings. Do you make the commitment to receive, study, and practice it? Deuxième entraînement, bonheur véritable. Consciente, conscient de la souffrance provoquée par le vol, l'oppression, l'exploitation et l'injustice sociale. Je suis déterminé à pratiquer la générosité dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions de la vie quotidienne. Je partagerai mon temps, mon énergie et mes ressources matérielles avec ceux qui en ont besoin. Je m'engage à ne pas m'approprier ce qui ne m'appartient pas. Je m'entraînerai à regarder profondément afin de voir que le bonheur et la souffrance d'autrui sont étroitement liés à mon propre bonheur et à ma propre souffrance. Je comprends que le bonheur véritable est impossible sans compréhension et amour, et que la recherche du bonheur dans l'argent, la renommée, le pouvoir ou le plaisir sensuel engendre beaucoup de souffrance et de désespoir. J'approfondirai ma compréhension du bonheur véritable, qui dépend davantage de ma façon de penser que de conditions extérieures. Si je suis capable de m'établir dans le moment présent, je peux vivre heureuse, heureux, ici et maintenant, dans la simplicité, reconnaissant que de nombreuses conditions de bonheur sont déjà disponibles en moi et autour de moi. Consciente, conscient de cela, je suis déterminé à choisir des moyens d'existence justes afin de réduire la souffrance et de contribuer au bien-être de toutes les espèces sur Terre, à cesser de contribuer au changement climatique et à préserver notre planète. Ceci est le deuxième des 5 entraînements. Êtes-vous déterminé à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? Touch the earth. Touchez la terre.
third mindfulness training, True Love. Aware of the suffering caused by sexual misconduct, I am committed to cultivating responsibility and learning ways to protect the safety and integrity of individuals, couples, families, and society. Knowing that sexual desire is not love, and that sexual activity motivated by craving always harms myself as well as others, I am determined not to engage in sexual relations without true love and a deep long-term commitment made known to my family and friends. I will do everything in my power to protect children from sexual abuse and to prevent couples and families from being broken by sexual misconduct. Seeing that body and mind are in unison, I am committed to learning appropriate ways to take care of my sexual energy and cultivating loving kindness, compassion, joy, and inclusiveness, the four basic elements of true love, for my greater happiness and the greater happiness of others. Practicing true love, we know that we will continue beautifully into the future. This is the third of the 5 mindfulness trainings. Do you make the commitment to receive, study, and practice it? Troisième entraînement, amour véritable. Consciente, conscient de la souffrance provoquée par une conduite sexuelle irresponsable, je suis déterminé à développer mon sens de la responsabilité et à apprendre à protéger l'intégrité et la sécurité de chaque individu, des couples, des familles et de la société. Je sais que le désir sexuel et l'amour sont 2 choses distinctes et que des relations sexuelles irresponsables, motivées par l'avidité, causent toujours de la souffrance de part et d'autre. Je m'engage à ne pas avoir de relations sexuelles sans amour véritable, ni engagement profond, durable et connu de mes proches. Je ferai tout mon possible pour protéger les enfants des abus sexuels et pour empêcher les couples et les familles de se désunir par suite de comportements sexuels irresponsables. Sachant que le corps et l'esprit vont à l'unisson, je m'engage à apprendre les moyens appropriés pour gérer mon énergie sexuelle. Je m'engage à développer la bonté aimante, la compassion, la joie et la non-discrimination en moi, pour mon propre bonheur et le bonheur d'autrui. Je sais que la pratique de ces 4 fondements de l'amour véritable me garantira une continuation heureuse dans l'avenir. Ceci est le 3e des 5 entraînements. Êtes-vous déterminé à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? Please touch the earth. S'il vous plaît, touchez la terre. The 4th mindfulness training, loving speech and deep listening. Aware of the suffering caused by unmindful speech and the inability to listen to others, I am committed to cultivating loving speech and compassionate listening in order to relieve suffering and to promote reconciliation and peace in myself and among other people, ethnic and religious groups and nations. Knowing that words can create happiness or suffering, I am committed to speaking truthfully using words that inspire confidence, joy, and hope. When anger is manifesting in me, I am determined not to speak. I will practice mindful breathing and walking in order to recognize and to look deeply into my anger. I know that the roots of anger can be found in my wrong perceptions and lack of understanding of the suffering in myself and in the other person.
I will speak and listen in a way that can help myself and the other person to transform suffering and see the way out of difficult situations. I am determined not to spread news that I do not know to be certain, and not to utter words that can cause division or discord. I will practice right diligence to nourish my capacity for understanding, love, joy, and inclusiveness, and gradually transform anger, violence, and fear that lie deep in my consciousness. This is the fourth of the 5 mindfulness trainings. Do you make the commitment to receive, study, and practice it? 4e entraînement. Parole aimante et écoute profonde. Consciente, conscient de la souffrance provoquée par des paroles irréfléchies et par l'incapacité à écouter autrui, je suis déterminé à apprendre à parler à tous avec amour et à développer une écoute profonde qui soulage la souffrance et apporte paix et réconciliation entre moi-même et autrui, entre groupes ethniques et religieux et entre nations. Sachant que la parole peut être source de bonheur comme de souffrance, je m'engage à apprendre à parler avec sincérité, en employant des mots qui inspirent à chacun la confiance en soi, nourrissent la joie et l'espoir et œuvrent à l'harmonie et à la compréhension mutuelle. Je suis déterminé à ne rien dire lorsque je suis en colère. Je m'entraînerai à respirer et à marcher alors en pleine conscience, afin de reconnaître cette colère et de regarder profondément ses racines, tout particulièrement dans mes perceptions erronées et dans le manque de compréhension de ma propre souffrance et de la souffrance de la personne contre laquelle je suis en colère. Je m'entraînerai à dire la vérité et à écouter profondément, de manière à réduire la souffrance chez les autres et en moi-même, et à trouver des solutions aux situations difficiles. Je suis déterminé à ne répandre aucune information dont je ne suis pas certaine, et à ne rien dire qui puisse entraîner division, discorde ou rupture au sein d'une famille ou d'une communauté. Je m'engage à pratiquer l'effort juste afin de cultiver ma compréhension, mon amour, mon bonheur et ma tolérance, et de transformer jour après jour les semences de violence, de haine et de peur qui demeurent en moi. Ceci est le 4e des 5 entraînements. Êtes-vous déterminé à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? Please touch the earth. S'il vous plaît, touchez la terre. The 5th mindfulness training, nourishment and healing. Aware of the suffering caused by unmindful consumption, I am committed to cultivating good health, both physical and mental, for myself, my family, and my society by practicing mindful eating, drinking, and consuming. I will practice looking deeply into how I consume the 4 kinds of nutriments, namely edible foods, sense impressions, volition, and consciousness. I am determined not to gamble or to use alcohol, drugs, or any other products which contain toxins, such as certain websites, electronic games, music, TV programs, films, magazines, books, and conversations. I will practice coming back to the present moment, to be in touch with the refreshing, healing, and nourishing elements in me and around me, not letting regrets and sorrow drag me back into the past, nor letting anxieties, fear, or craving pull me out of the present moment. I am determined not to try to cover up loneliness, anxiety, or other suffering by losing myself in consumption. I will contemplate into being and consume in a way that preserves peace, joy,
and well-being in my body and consciousness, and in the collective body and consciousness of my family, my society, and the earth. This is the fifth of the 5 mindfulness trainings. Do you make the commitment to receive, study, and practice it? 5e entraînement, transformation et guérison. Consciente, conscient de la souffrance provoquée par une consommation irréfléchie. Je suis déterminé à apprendre à nourrir sainement mon corps et mon esprit et à les transformer, en entretenant une bonne santé physique et mentale par ma pratique de la pleine conscience lorsque je mange, bois ou consomme. Afin de ne pas m'intoxiquer, je m'entraînerai à observer profondément ma consommation des 4 sortes d'aliments: les aliments comestibles, les impressions sensorielles, la volition et la conscience. Je m'engage à m'abstenir d'alcool, de drogue, de jeux d'argent et à ne consommer aucun produit contenant des toxines comme certains sites internet, jeux électroniques, musique, films, émissions de télévision, livres, magazines ou encore certaines conversations. Je m'entraînerai régulièrement à revenir au moment présent pour rester en contact avec les éléments nourrissants et porteurs de guérison qui sont en moi et autour de moi, et à ne pas me laisser emporter par des regrets et des peines quant au passé, ou par des soucis et des peurs concernant l'avenir. Je suis déterminé à ne pas utiliser la consommation comme un moyen de fuir la souffrance, la solitude et l'anxiété. Je m'entraînerai à regarder profondément la nature de l'interdépendance de toutes choses, afin qu'en consommant, je nourrisse la joie et la paix, tant dans mon corps et ma conscience, que dans le corps et la conscience collective de la société et de la planète. Ceci est le 5e des 5 entraînements. Êtes-vous déterminé à le recevoir, à l'étudier et à le pratiquer? Please touch the earth. S'il vous plaît, touchez la terre. Dear friends, you have received the 5 mindfulness trainings, which are the foundation of happiness in the family and in society. They are the basis for the aspiration to help others. You should recite the trainings often, at least once a month, so that your understanding and practice of the 5 mindfulness trainings can grow deeper every day. A mindfulness trainings recitation ceremony can be organized in the practice center or at home with friends. If you do not recite the trainings at least once in 3 months, you lose the transmission and today's ceremony will be nullified. Dear friends, as student of the Awakened One, you should be energetic in practicing the way the Buddha has taught to create peace and happiness for yourself and all beings. Upon hearing the sound of the bell, please stand up and touch the earth deeply 3 times to show your gratitude to the 3 jewels, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Chers amis, vous venez de recevoir les 5 merveilleux entraînements à la pleine conscience, la base du bonheur dans la famille, la société, et le fondement de l'aspiration à aider autrui. Récitez-les régulièrement, au moins 1 fois par mois, afin d'approfondir votre compréhension et votre pratique jour après jour. Une cérémonie de récitation des entraînements peut être organisée dans un centre de pratique ou à la maison avec des amis ou seul chez vous lorsque vous n'avez pas la possibilité de vous joindre à votre sangha. Si vous ne récitez pas les entraînements au moins 1 fois durant 3 mois, vous perdrez naturellement votre corps des entraînements et la cérémonie d'aujourd'hui sera donc annulée. Chers amis, en tant qu'étudiants de l'éveillé, pratiquez diligemment la voie que le Bouddha nous a enseignée de tout cœur, afin de créer la paix et le bonheur en vous-même et pour tous les êtres.
Au son de la cloche, levez-vous et touchez la terre 3 fois pour montrer votre gratitude envers les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. And dear friends, with each sound of the bell, touch the earth one time. Chers amis, avec chaque son de la cloche, touchez la terre une fois. And dear friends, please sit back down. The community in Plum Village, we shall chant the closing verse. Chers amis, vous pouvez vous rasseoir et ici au village, nous allons chanter le gatha de fermeture. Transmitting the trainings, practicing the way of awareness, gives rise to benefit without limit. We vow to share the fruit with all beings. We vow to offer tribute to parents, teachers, friends, numerous beings who give guidance and support along the path. So dear friends, I hope you can see the community that is present, that has come to support you in receiving the 5 mindfulness trainings this morning. Chers amis, j'espère que vous pouvez voir la communauté qui s'est rassemblée pour soutenir la transmission de ce matin. And we would like to congratulate all of our friends, 239, who have just received the 5 mindfulness trainings. Et nous félicitons tous les 239 amis qui ont reçu les 5 entraînements à la pleine conscience ce matin. And we know some of you are also joining to renew the trainings. Et nous savons que certains d'entre vous veulent renouveler également leurs entraînements, leur corps des entraînements. And in Plum Village, we have prepared your certificate in receiving the 5 mindfulness trainings, and we will send it to you, and you will receive it in the coming weeks. Alors ici au village, nous avons préparé le certificat de transmission des 5 entraînements à la pleine conscience. Nous allons vous les envoyer par la poste. Vous allez les recevoir dans la ou les prochaines semaines. And in the certificate, you will have your name and your Dhamma name, as well as the 5 mindfulness trainings that you can recite. Et sur ce certificat est indiqué votre nom de Dharma, et également les 5 entraînements à la pleine conscience sont écrits. I would just like to read one on behalf of the many. Nous allons en lire un. This is to certify that Yurika Namihira has received all of the 5 mindfulness trainings on the first day of January in the year 2021 at Plum Village Practice Center, France, with the Dhamma name Healing Journey of the Heart.
After receiving the 5 mindfulness trainings, the practitioner understands that he or she should study and recite them regularly, if possible with a sangha, so that the practice of the mindfulness trainings can deepen day by day. So congratulations to Yurika and to all of our friends. And this afternoon at 3:30, for all of our friends in Dhamma sharing, please join your Dhamma sharing group for one last time. And we would also like to take this opportunity to thank all of our friends who have joined us for this online retreat. We have reached an unexpected number of friends who join us in this retreat. We have a total of 1,261 friends who join us in practicing for the 5 days. So thank you very much for coming online and joining us throughout the 5 days. We hope that the practice have been nourishing for your body and mind. So with the next sound of the bell, we'll all stand up and we'll bow to each other to offer our gratitude, and then we'll turn towards the altar and bow to express our gratitude to the awakened nature within. Donc, chers amis, nous vous invitons tous à recevoir vos certificats cet après-midi à 3h30 pour notre dernier moment ensemble. Nous voulons également remercier tous ceux qui se sont joints à cette retraite. Nous avons un nombre de retraitants très impressionnant qui est de 1261 personnes se sont joints à nous pour cette retraite. Et maintenant, nous allons nous lever tous ensemble et nous tourner vers l'autel pour nous incliner. And the CTC would like to invite all of the sisters to stay behind and enjoy lunch with us. We've cooked for everyone present. And also after this, please give a hand to the meditation hall team to bring the cushions, mats and chairs back to the two sides. Thank you very much. Les sœurs sont invitées à manger avec nous ce midi.